Faz tres años que enterré minha esposa. Y hoje me pregunto como neo percibi antes. Os sinais estavam ali, disfarçados de luto, escondidos atrás de lágrimas que agora sei que eram de crocodilo. Minha sogra, a mulher que eu considerava uma segunda mãe, começou a mostrar seu verdadeiro rosto 2 semanas depois do funeral. Neo foi de uma vez. Foi como água infiltrando numa parede, silenciosa, gradual, e que o estrago já estava feito. Você precisa de alguém aqui. Ela disse naquilamente de quinta-feira, colocando a mala no quarto de hóspede sem esperar resposta. A Helena neo I querer você sozinho. O nome de minha esposa na boca dela sova, diferente agora. Como uma, chave que ela usava para abrir todas, as portas que eu tentava fechar. Eu estava quebrado demais para resistir. 42 anos na época, 20 deles ao lado de Helena, e de repente 6 orfeo de amor, navegando numa casa, que ainda cairava ao perfume dela. A dor era física. Uma pedra no peito que não me deixava respirar direito. E foi exatamente dessa vulnerabilidade que Dona Marta esse alimento. Hoje, aos 45, finalmente consigo contar essa história. Neo por vingança, já superei isso. Mas porque sei que neo fui o único, e talvez meu relato ajude alguém a reconhecer os sinais antes que seja tarde demais. O luto nos deixa cegos, mas predadores sabem disso. E alguns deles dividem o mesmo sangue das pessoas que amamos. Helena e eu nos conhecemos numa livraria. Clichê. Eu sei, mas foi exatamente assim. Ela procurava livro de culinária italiana. E eu estava na seco de história. Esperamos, literalmente. E 20 minutos depois estávamos tomando café e rindo como adolescentes. 3 anos depois, casamos. 2 anos após o casamento, nasce nossa Marina. Dona Marta sempre, foi presente. Viúva há 15 anos. Ela morava sozinha num apartamento a 20 minutos do nosso. Vinha jantar toda terça e domingo. Passava os feriados conosco. Era algo que toda criança sana, tu, admirava. Mulher forte, independente, que cria 3 filhas sozinha depois que o marido morre num acidente de trabalho. Nossa vida era simples e boa. E eu trabalhava como engenheiro numa construtora de medio porte. Helena era professora de ensino fundamental. Tínhamos uma casa modesta num bairro tranquilo, 2 viagens por ano, churrascos com os amigos aos sábados. Nada extraordinário, mas era nosso, e era suficiente. A relação com Dona Marta sempre foi harmoniosa. Ela respeitava nosso espaço, nunca se metia em nossos decisões. Era o tipo de sogra que os comediantes não conseguem transformar em piada. Quando Helena fica doente, câncer de pâncreas devastador. Ela foi nosso pilar. Acompanhava as quimioterapias quando eu não podia faltar ao trabalho. Cozinhava para nós, cuidava de Marina. Helena lutou por 18 meses. Foram 18 meses de esperança e desespero alternados. De madrugadas no hospital, de ver a mulher que eu amava definhar, et sober apenas o essential. Seus olhos, esse o sorriso fraco, esse a mão na minha. Ela partiu numa tarde outubro, com Marina e eu lado de cama, Dona Marta do outro. Suas últimas palavras foram para a filha. Saudade de pai. O funeral foi barreiro. Lembro de rostos, abracos, palavras que não faziam sentido. Dona Marta organiza tudo. Escolheu o caixão, as flores, a música. E eu apenas existia. Fantasma nos meus próprios rituais de despedida. Marina, inteo com 15 anos. Esse agravava a mim como esse eu fosse vapor também. As 2 primeiras semanas foram de choque. A casa parecia maior. O silencio mês passado. Marina voltou as aulas depois de uma semana. A rotina ajudaria. Disseram os psicólogos. E eu tiraria ms de licença do trabalho. Foi quando Dona Marta aparece com a mala. No inicio, confesso que foi alivio.
Ella cozinhava, mantinha a casa em ordem. Conversava com Marina quando eu não conseguia ser do cordo. Mas então começaram as pequenas mudanças. Primeiro, ela reorganizou a cozinha. Para ficar mais prático, explicou. Depois foi a sala. Muito escura. Vocês precisam de luz. Ela começou a mexer nas coisas de Helena. Dia cheguei em casa e encontrei as roupas dela empaquetadas em caixas. Não é saudável ficar olhando para isso todo dia. Dona Marta diz, como esse deve feito favor. Protestei, mas ela correu. Diz que também doia nela. Que era sua forma de lidar com a perda. Como negar, isso é uma manlatada. As contas de casa começaram a chegar no nome dela. So para facilitar enquanto você se recupera. Justificou. Ela tinha procurado para resolver as coisas do inventário. Helena havia deixado tudo organizado, sempre foi precavida. Mas Dona Marta começou a tomar decisões, sem me consultar. Vendeu o carro de Helena. Diz que precisávamos do dinheiro para as despesas. Cancelou assinaturas. Mudou o plano do convênio médico. O mais perturbador, eram os comentários. Sudas no inicio, depois mais doridos. Você é jovem ainda. Vai precisar de algo. Oh, Marina precisa de uma presença feminina firme. E o pior. Helena sempre diz que esse algo acontece. E eu deveria cuidar de vocês. Comecei a me sentir estranho na minha própria casa. Quando tentava questionar algo, ela respondia com lágrimas ou acústicos veladas de ingratidão. Larguei minha vida para estar aqui, dizia. Mas ninguém havia pedido isso. Marina começou a ficar incomodada também. Pai, a vovó anda estranha, me disse uma noite. Ela fica falando que agora ela é a dona de casa. O ponto de virada foi quando peguei no meu escritório, mexendo documentos. Eram papias do seguro de vida de Helena, extratos bancários, documentos de casa. So organizando, ela diz, semi-olhar nos olhos. Naquela noite, tranquei a porta do escritório pela primeira vez. Comecei a prestar atenção de verdade. Como detetive na própria vida. Observava cada movimento de Dona Marta. Instalei aplicativo no meu celular que gravava conversas. Não me orgulho disso. Mas o desespero nos leva a medidas extremas. O que descobri nas semanas seguintes me deixou em jodo. Dona Marta ligava para as irmãs de Helena queste diariamente. E as conversas eram reveladoras. Ele está completamente perdido, dizia. Se não estivesse aqui. Não sei o que seria dele e de Marina. Pintavam quadro de homem incapaz. À beira do colapso. Que precisava ser tutelado. Pior. Descobri que ela andava consultando advogados. A secretária deles ligou por engano para o telefone fixo, confirmando uma consulta sobre guarda de menor e interdicao. Ela queria me declarar incapaz de cuidar de minha própria filha, de minha própria vida. Revirei os papias do escritório numa madrugada, em que ela dormia. Encontrei anotacos dela sobre o valor de casa, do seguro de vida, das economias. Calculos sobre quanto custaria manter Marina, e da faculdade. Rascunhos de uma procuração que me daria poderes limitados sobre meu próprio dinheiro. O golpe mais duro veio quando encontrei uma carta de Helena que Dona Marta havia escondido. Era para mim, escrita nos últimos dias dela. Dizia o quanto me amava, pedia que eu fosse forte, que encontrasse a felicidade novamente. E no final, pièce que me gelo, cuidado com mami. Ela significa bem, mas às vezes não sabe os limites. Não deixa que ela tome conta de tudo. Você é mais forte do que pensa. Confronte a Marina com cuidado, sem alarmá-la. Descobri que a avó andava falando sobre nos mudarmos para apartamento menor, mais prático. Que seria melhor vender casa e dividir o dinheiro. Que ela poderia ser editora legal de Marina para facilitar as coisas na escola. Minha filha estava assustada, mas não sabia como me contar.
Agora diabo foi quando interceptei uma ligação. Dona Marta falava com alguém sobre quando tudo estivesse resolvido e ela pudesse finalmente trazer as coisas dela. Menciona que ele nem vai perceber a diferença e que em 6 meses, ano no máximo, vai estar tudo arranjado. Entendianteo que eu não estava lidando com uma sogra enlatada, que havia perdido os limites. Estava lidando com uma predadora, que vai na morte de filha uma oportunidade. A dor que eu sentia se transforma em algo diferente. Neo raiva. Mas uma clareza fria que me assustou. Precisava guiar com inteligência. Confronto direito, só faria se fazer de vítima. E ela já havia planado semanas de dúvida sobre minha estabilidade mental como as irmãs de Helena e alguns amigos. Comecei devagar. Primeiro, mudei todas as zonas bancárias e cancelei as procuradores. Fiz isso pessoalmente no banco, explicando a situação para o gerente que nos conhecia a nós. Ele me olha com compreensão e diz: Neo é o primeiro caso que vejo, infelizmente. Contratei uma advogada, uma profissional recomendada por colega de trabalho. Expliquei a situação, mostrei as evidências que havia coletado. Ela me orientou a documentar tudo, conversas, mudanças na casa, tentativas de manipulação. Construam doce, diz. Pode precisar. Conversei com Marina numa tarde sábado, enquanto Dona Marta estava na missa. Fui honesto sem ser alarmista. Diz que a avó estava passando dos limites e que precisávamos estabelecer novas regras. Minha filha coro, de alívio. A que você não estava vendo, pai? A que me abandonar com ela? Comecei a retomar o controle aos poucos. Voltei ao trabalho. Restabeleci rotinas que não incluíam Dona Marta. Quando ela reclamava, eu agradecia a preocupação mas mantinha deciso. Reinstalei as fotos de Helena que ela havia guardado. Voltei a cozinhar. Pequenos atos de resistência que a deixavam desconcertada. O mais difícil foi manter a calma quando ela escalava as manipulações. Crises de coro na frente de Marina. Acusicos de estar apagando a memória de Helena. Amiacas veladas de cantar para todo mundo como eu estava sendo ingrato. Respirava fundo e repetia o mantra. Em breve. Marquei sessos de terapia para mim e Marina. Precisávamos de testemunhas profissionais do nosso estado mental. Caso as coisas chegassem a uma disputa legal. A psicóloga, após algumas sessões, me diz claramente: vocês estão sendo manipulados. É abuso emocional. O confronto aconteceu no domingo de manhã. Dona Marta havia marcado uma reunião familiar com as irmãs de Helena para discutir o futuro. Cheguei preparado, com minha advogada, e com cópias de todos os documentos que havia reunido. A cara dela quando veio a advogada, foi poma. Tento se recompor, diz que era desnecessário, que éramos família. Eu pedi calma e comecei a falar. Calmamente, metodicamente, expus tudo que havia descoberto. As legacos gravadas. Os documentos. As consultas com advogados. Os planos de interdicação. As irmãs de Helena ficaram chocadas. Uma delas, Claudia, comico a cor. Me como pode. Dona Marta tentou negar. Depois justificar. Por fim atacar. Diz que eu estava louco, que estava inventando coisas, que precisava de ajuda psiquiátrica. Foi quando mostrei a carta de Helena. Liam voz alta OPS. Six o rosto de Dona Marta desmoronar. Ela sabia que a própria filha a havia denunciado duelum. O silencio que se seguiu foi ensurdecido. Minha advogada tomou a palavra. Explica que temos provas suficientes para processo por tentativa de estelionato e abuso psicológico. Que poderíamos pedir uma ordem de restrição. Mas que estávamos dispostos a resolver tudo pacificamente. Desde que Dona Marta saísse de nossa casa imediatamente, e se comprometesse a manter distância.
Vocês neo podem fazer isso comigo. Ela grita. Eu perdi minha filha. Vocês são minha família. Mas o teatro neo caleva mais. Claudia foi correspondu. A senhora perdeu sua filha. Mas tem roubar o marido, e em nida dela. Isso neo a família. Dea ela duas horas para fazer as malas. Diz que podia continuar vendo marina. Com superviso territorio neutro. Esse minha filha quizes. Que neo procuraria a policia ela fosse embora, sem criar mais problemas. Foi a coisa mais difícil que fiz. Ser civilizado quando queria gritar. Manter a compassion quando por dentro eu desmoronava. Ela sai na tarde. Leva suas coisas em silencio. Sem olhar para ninguém. Antes de ser, Peru não pode diz. Você vai se arrepender. Vai implorar para eu voltar. Responde apenas. Helena estaria orgulhosa de mim hoje. As irmãs de Helena ficaram. Pedirão desculpas. Choramos juntos. Comecamos a reconstruir os lacos que Dona Marta havia tentado destruir. Marina abraçou as tias e diz. Agora sem Paris família de novo. Tres anos se passaram. A casa voltou a ter vida. Mesmo como a ausência permanente de Helena. Marina está na faculdade agora. Estudando psicologia. Ela diz que quer entender e ajudar pessoas em situações como a nossa. É uma jovem forte, centrada, que carrega a melhor parte de mim. Dona Marta tentou se aproximar algumas vezes no primeiro ano. Mandava mensagens no aniversário de Marina. Aparecia em eventos de família. Mantivemos distância respeitosa mas firme. Como tempo, ela desistiu. Sob pelas canhadas, que mora como irmã em outra cidade agora. Volte a namorar ano. Patricia é viúva também. Antenda bagagem que carrego. Marina aprova. O que para mim é fundamental. Neo a substituir Helena. Ninguém pediria. A adicionar novo capítulo uma história que continua. A casa tem fotos de Helena, por toda parte. Contamos histórias dela. Rimos das memórias. Choramos quando a saudade perda. Mas vivemos. É o que ela queria. O que ela pediu na carta. Que façamos fortes. Que encontremos felicidade. Aprendi que o luto nos torna vulneráveis de formas que neo imaginamos. Que algumas pessoas veem nessa vulnerabilidade uma oportunidade. Mas aprendi também que somos mais fortes do que pensamos. Que o amor verdadeiro nos protege mesmo depois da morte. Que a verdade sempre encontra seu caminho. Neo guardo rancor de Dona Marta. Sino pena, na verdade. Ela perdeu muito mais do que tenho ganhar. Perdeu a filha duas vezes. Perdeu a nida. Perdeu a família. Troco amor por ganancia. E no fim fica com nada. Conto essa historia neo como vítima. Mas como sobrevivente. Para honrar Helena. Que mesmo no fim me protegeu. Para celebrar Marina. Que encontra força na adversidade. E para alertar outros. Prestam atenção aos sinais. Confiam nos seus instintos. Neo dixam que o luto os segue para os predadores que às vezes vem disfarçados de salvadores. A vida continua. Diferente do que planejamos. Mais difícil do que gostaríamos. Mas continua. E nos, os que ficam, temos a obrigação de vivê-la plenamente. A melhor forma de honrar os que partiram. É a única vingança que vale a pena. Ser feliz apesar de tudo. Helena, onde quer que estejas. Obrigado pelo aviso. Suede do que nosso. Marina está bem. E eu, finalmente, também estou.